What's up everybody, naitwa Crucial na mimi ndio niko mazee. Yes, thank you very much and welcome to another episode mazee. Hii inaitwa Karambas TV guys. Hapa hivi sasa ndo nakuchanua na kuambia nini inaendelea Kenya, nini inaendelea kwa dunia, you know. Nani anakula bibia nani, you know, stuff like that, gossip kila mahali bana. Man, hii dunia haiwezi survive bila gossip. Lazima mkae chini mjiulize, muongee mseme, na Tanzania ni nini wanafanya huko? Ni nini Amerika wanafanya? Kwende nini msikie, ni nini wanafanya ndio tukuje tu implement huko. Hiyo ni gossip. And ukisoma history guys, language developed as a result of gossip. Kitambo tulikuanga, okay, mimi was just subscribe to that Christian part of creation whereby we Adam and Eve and all that. I used to believe in that. Nowadays I don't believe in it. Mimi sasa niko purely science, purely story na evolution. So ukisoma evolution vizuri, tulitoka kwa monkeys guys. Like we are cousins, I don't know what, of monkeys. So atungonga tunabonga, tukonga tunajua kujiarticulate vizuri. Because tulikuanga huko ndani tulikuwa tunawashwa. Nini inaendelea? Nani atakula bibia nani? Nilikuanga huko hivyo nje kwa mto. Nikaona nani wakifanya hivi. Nitakuja aje nielezee huyu mwenye yako huko hivi nyumbani kinyili happen huko na elewe, unaona? Stuff like that. Through gossip language can develop. Anyway, mimi siko hapa hivi kufundisha kuhusu history ama nini. So let's dive into the topic of today. Muliona the president of France, Emmanuel Macron, alilanda pa Kenya to attend the Africa, Forward Summit guys. So pale online mazee kumekuwa na backlash. Some people are supporting this, some people are against it. And yes, I'm glad that everyone has an opinion, which is a good thing, because kama as a people tumekonga tu tuna agree yes. Most of us tumekonga sasa tumeshaenda tumeingia Lake Victoria, tumeenda tumekufia huko, because someone angekuja tu aseme guys, see, let's go and take nini in Lake Victoria ama Indian Ocean, let's walk and see the end of Indian Ocean where it ends. Let's just walk in there. Tuende tukuliwa na mashaka. Today we see what, but I'm glad that when someone says this, some people want to say to ask, why are you saying this? Why not this? Na hivyo ndo democracy inakuanga guys. So venye Macron alekam Kenya, wasi walikuanga like, wengine walikuanga like, yo guys, tuongee tu. Jamaa amekataliwa West Africa, cause ya history yake. Yeye ni president of France, na his country is the one that colonized West Africa. These guys are here, controlling everything, controlling every trade, benefiting from our minerals, killing our people. So many coups have been happening in Western African countries, and people are not happy. They chased Macron out of West Africa. And so the fact that amekuja hapa Kenya and Ruto is welcoming him kwa bedroom yake, inamaanisha like some people wanaona kama Ruto is pissing on, their faces guys. Like kuwakojolea tu, cause how do you welcome such a guy? Kenyans ndio wanafikiria, but some Kenyans wako zile za guys, wacha huyu jamaa kuje, huyu jamaa tuletee development. France is a developed country. Let this guy come here and teach us his ways, ndio tukue kama hiyo Singapore tunashinanga tukiimba. Hata instead ya kukua Singapore sasa tukue, France. So iko hivyo divided hivyo manzi. Mpaka leo niliona ati some guys were actually demonstrating town, and most of them hata sio Kenyans. Na hivi imenishangaza sana iko kwanza kuona nini. Guys wako zile za it is serious. Iko serious hivi mazee, hatutaki huyu mtu wa Afrika. Unaona? Basa kitu kingine interesting yenye ime capture attention yangu ni like Bien na Ombachi walionekana around this guy. Bien was having dinner with this guy, Ombachi was cooking, with this guy. And guys wako zile za, what, Ruto mbona anatumia our creatives to sanitize Macron? We don't love the guy. Why is Ruto using the people we love to sanitize this guy? Na niko zile za guys,
it's good to have opinions, but saa zingine pia sit down and ask yourself, what am I saying? You know, guys wanaanza kudeplatform Bien. Guys wanasema wanataka kuanza kuunfollow Bien because wanasema ati Bien amewabetray. Come on guys, hatuwezi ishi hivi guys, hatuwezi ishi hivi. Let me ask you a question. You are a Kenyan. Sindio? Are you paying taxes? Yes, you're paying taxes. As long as you're paying taxes in this government, you are supporting this regime, whether you like it or not. Your tax ndio inaenda hapo hivyo, you know, kutumika in certain projects here and there. Na hata matatu yenye unaboard ukienda job, hiyo mafuta iko hapo imelipiwa VAT guys. You know, you're making this government thrive. So tuache this selective outrage. Ati sasa mtu kama Bien akienda kuoffer services zake, like in the profession yake, the way a doctor anamkanga asubuhi anaenda kutibu wagonjwa hospitali fulani, it doesn't matter kama hiyo hospitali ni ya Mama Ngina, ni ya Kenyatta ama ni ya Ruto. Yeye ameenda hapo as a doctor. His services are needed there. Those patients have nothing to do with I don't know what Uhuru did, what his father did to the land, how many what they have stolen. That mgonjwa ameenda hapo specifically kutafuta matibabu. Unaona? So sasa zingine tukue tu realistic guys. Tukue tu realistic. Hatuwezangi tu kwa ati tumeshika tu grudge. Sisi tu ni watu tumekasirika every time. It can't work like that. Even at your workplaces, how many people wako huko when you don't agree with, you don't see eye to eye, but still when it comes to work, you know, sending each other emails, you're there. You're working with that guy. It doesn't mean you agree with him. You are there because it's required of you to go there and work. Imagine sasa tumekuwa na cut off everyone that we disagree with. You disagree with your mother, you cut her off. You delete her number, you disagree with your boss, you quit your job. You come home, you disagree with your landlord, you shift. I mean, you disagree with your friends, you cut them off. Bro, utadedi, utakufa na hasira na chuki. Kuna bwana kitu inaitwa emotional intelligence. You can work with someone that you don't agree with, but una apply ile emotional intelligence and una apply professionalism na utapata una achieve even more. Hata kuna law of power, kama umesoma 48 laws of power, inasemanga aje, work with your enemies. When you work with your enemies, ndio hata utaachieve even more, because now you guys, you have nothing else at a friendship. You're there solely to work, and everyone, both of you, kila mtu atatry kujiprove that I can do this. You know, huyo mtu anidharau, but let me show him that I can really do it. Unaona? But mko hapo mabeshe, mko kwa kampani mnafanya pamoja. Sasa nyingine mnakuja mnaingiza ubeshe kwa decisions. Instead of thinking like businessmen, you start thinking like friends. Inaharibu busy. Working with the enemies ni poor because you guys will try to do each other. You guys will be there to make sure that your end iko sawa. Ndio huyu mwingine asikuja kublame aseme ati no, na hata ndio maana mimi sikupendi. So guys, let's stop this selective outrage. Hii mambo na kudeplatform msanii, sijui unatoa wapi? Msanii anaoffer tu services zake. Ni kama venye electrician ataitwa aenda fix stima state house, simply because ati sasa au support tutam, ati sasa ami hata hiyo stima state house sitaenda kutengeneza. Come on guys, hatuwezi ishi hivi na hii selective outrage. Let's mature up, you know. Mmefanya hadi Bien sasa amestoop too low to your level, imebidi amerespond to you critics wenye wanataka kwenda kumdeplatform, wenye wanataka kwenda kumcancel. Ameenda pale kwa ex yake akasema, you know what, I can sit at a table with global leaders and still remain fully African, fully critical and fully myself. Presence is not submission. Sindio?
ako hapo hivyo now, but it doesn't mean he agrees with most of their decisions. It doesn't mean that now in 2027 Bien will vote for those people. No. Bien ameitwa purposely for the job he does best. And what does he do best? Bien sings very well. Bien is a creative. And one of the agendas za hii summit ilikuwa ni ina revolve around creative economy. And as you know, Bien is the biggest artist in Kenya. You know, ameenda pale mboka, guys. Always separate mboka from, you know, vitu zingine tu, propaganda zingine. Hate the game, not the player. Unaona? Mazee, naitwa Crucial. Na mimi ndio niko mazee. See you on the next one. Adios.